Nancy, the cards are in the copy? Are the cards in the copy? Thank you. So let's put back on the wood. Open it because on this pulpit. That way we're covered. Oh, thank you. No, I've had it for a long time, and I wear it all the time. Usually Friday, sometimes on Friday nights, and I love it. It's one of my favorite talitot. So tomorrow I leave tomorrow morning. So right now it's DJ's turn. Huh? I went to Park City. Sorry? No, not this time. They won't let me in, else I would go. It's safer than here, for sure. See the difference between China and here, I mean, whether I like the system or not, they tell them this is what you do and this is what they do. There's no way around it. Here, not really. Okay, so here are the if it allows us to connect Batman. Batman is on. Okay. So I'll only worry about you. I'll only have you perform. That's it. Yeah. Okay, perfect. So where are we? No, it's good. It's fine. It's fine. You can join anytime you want. I don't have a problem. I really don't have a problem. You can fine. I just feel like it's weird for you just having this, even we're both here. I used to, but it's the same thing. It's like we're social distancing, right? I'm not used to it. That's it then. But I'm fine. Okay, which page are we on?
Let's take it away. Shabbat Shalom. Good morning, everyone. Everybody in our sanctuary, everybody joining us online via Facebook, via Zoom. We're wonderful and happy to see you, whether in person or online. We're going to begin our service on page 103. I ask that if you're able to do so, please rise for Birchot HaShachar. And of course, it goes without saying that DJ is on vacation, so please have mercy on our souls, okay? and our voices. And our voices. Page 103. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan לעשבים ולנערים בין יום ולילה. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי בצלמו. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי בן חולים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקח הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המכין מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם נותן ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליעד כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ולשנה בעיניי ודמונה מיפה פי. יהי רצון מלפניך. ותננו היום בכל יום לכנו לחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואינו בדין אלינו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל לעולם ידענו. Page 105. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אשרינו שאנחנו משקים מרימים מרבע בוקר ומפעמיים בכל יום. שמע ישראל אדוני אלוהינו ונעם. ברוך שם כבוד ברוך אדוני. אתה הוא ראשון ואתה הוא האחרון ומלך עולמנו. קדש את שמך ומקדישי שמך, וקדש את שמך בעולמך, ובשועתך תרים ותגביה קרננו, ברוך אתה אדוני, מקדש את שמך ברבים. We begin on page 107 by studying a passage of Torah. Afterwards, we'll say Kaddish D'Rabbanan. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו לעסוק בדברי תורה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך ושם אותך בדע כימי עולם ושנים כמוניות. Kaddish D'Rabbanan is on page 111. If anyone has a need or desire to say this prayer, I ask that you please rise now. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. אלמד יברק ירצה וימליך מלכותי. וחייכון ויומכון וחיי בכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה מבורך עולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיכם ועל כל תלמידיכם ועל כל מן דעסקים באורייתא די ואתרא הדין ודי וכל אתר ואתר יהי לכון ולכון שלמה רבה הנה וכיסתא ורחמים וחיים אריכים ומזונה רווחה
Uforkada Mikodam Abuhon Bibishmaya Vimru Amen. Amen. Yehi Shlama Rabamin Shemaya V'chaim Tovim Aleinu Be'al Kol Yisrael Vimru Amen. Amen. Oseh Shalom Bimrumav Hu Barachamav Yaseh Shalom Aleinu Be'al Kol Yisrael Vimru Amen. Amen. Page 112. היום יום שבת קודש שבוע יולדים עומדים בבית המקדש מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות הודיענו בשיבה דשאים ברעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולה תבוא. We continue on page 120. מזמור שיר כאן כתבה את לדוד ארומים חוואי אדוני הייתה משול נפשי הייתה מיורדי בור הפכת מסתגל מחולי, פיתקת שקים ותעזרני שמחה, למען יזמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולמותיך. Mourner's Kaddish is on page 121. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. ועלמה דברה קרוצי וימליך מלכותי, וחייכון וביומכון וחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ומי עמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריך הוא. לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה אמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. We turn to page 122 and stand together for Pesuka de Zimra. Baruch she'amar ve'ya olam baruch hu Baruch עושה בראשית baruch shemo Baruch אומר ועושה baruch hu Baruch פורם מציל baruch hu baruch shemo Baruch אתה אדוני אלוהינו מלך העולם האלה ברחמן המהולל בפי עמו יהי חיי עולמי מלך משובח ומפואר יד שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל ותשבחו. Please be seated, page 123. הודו לאדוני כאילו בשמו. כי כל אלוהים מלילים באדוני שמיים עשה עובר לפניו עוזריו במקומו אבו לאדוני משפחות העמים אבו לאדוני כבוד שמו בעוז אבו לאדוני כבוד שמו שאו מנחה בו לפניו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו והוא רחום יחד רבום ולא ישיב בלבד ישיב בו ולא יעיד כל חמתו אתה אדוני ותשרה רחמך ממני זכור רחמך אדוני וחסדך כאילו למי ואתנו זדוני. אדוני צבאות אשר המותח בך, אדוני יושיע מלך ידינו ויום מורנו, הושיע את עמך וברך את נחלתך, ולבנשם העולם. We're on page 126. ואני בחסדך בטחתי יגל לי בישועתך, אשכיר לאדוני
כי גמל עליי. We turn to page 132. If you're able to do so, please rise as we continue with our morning blessings. הודו לעולמי כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני אלוהים, כי לעולם חסדו. ועושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חזור. הודו לאל השמיים, כי לעולם חזור. Please be seated. We continue on page 136. אשרי בביתך, הודיע למחסנה. אשרי ים שכחלו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדעת, יום הלוהבת. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מסעיו. תהילה אדוני דבר פיו, ברך כל בשר של קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ויבוא לעולם, הללויה. Page 141. הללויה, הללו את קודשו, הללו ברכי עוזו, הללו מגבורותיו, הללו כרוב גודלו, הללו בתק השופר. כל הנשמה תהללויה, הללויה, כל הנשמה תהללויה, הללויה, ברוך אדוני לעולם, אמן ויאמן. Please rise. וברוך שם כבודו לעולם, ימלא כבוד כל הארץ, אמן ויאמן. ויברך דוד אדוני לעיני כל הקהל, ויאמר דוד, ברוך אתה אדוני, אלוהי ישראל אבינו, מעולם ועד עולם. We're on page 142. אתה הוא אדוני אלוהים אשר בחרת באברהם והוצאתו מאוכזים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך. והים בגדת לפניהם ויעברו בתוך הים ביבשה ואת רופאיהם השלגת במשולות כמו אבן במים עזים. ויושע אדוני ויאמרו את ישראל מיד מצרים וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים ויאמר את אדוני ויאמינו באדוני למשה עבדו אז ישב משה ובני ישראל. את השיר הזאת אדוני ויאמר לאמור השיר אדוני כי גאווה סוס ברוחו רמה בים עוזי וזמרה בים השורה הרי קרבי תורישמו ידי נשבת ברוחך כשימו ים צלול כופרת במים אדירים מחמוך באלים אדוני. We're on page 144. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב לידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתותים ולמחולות ותן להם מרים שירו לאדוני כי גהוגה סוס ברוחו רמה בים כי לאדוני המלכה ומושל בגויים ועלו נשים בהר ציון לשפוט את הרסה והייתה לאדוני המלכה והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני יושבך לשמו אחד. Please be seated. We continue together, page 145, Nishmat. נשמת קולך, היא תברך את שמך אדוני אלוהינו. באלוה כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד. אלוה כל בריות אדון כל תולדות, המהולל ברוב התשבחות. אילופים ומלא שירה כי הים שונים.
כל עצמותי תאמר אדוני מי כמוך, מצילני מחזק ממנו ימי ויומי גוזלו. מי ידמה לך ומי ישווה לך ומי יערוך לך, האל הגדול הגיבור ונורא אל עליון, קונה שמיים וארץ, נעלך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור. לדוד ברכי נפשי את אדוני בכל קרובי את שם קודשו. Page 147. האל הגדול עצמות עוזך, הגדול בגבוד שמך, הגיבור בנצח והנורא בנורותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא, שוכן עד מרום וקדוש שמו. שוכן עד מרום וקדוש שמו. בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל, בריני פרשים חמתנו בכל דור ודור, שהגן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפעל לרומם להלל, לברך להלל ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד ונשי, אחיך ונשיקך. 148. ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול ותשבחות, אל ההודעות, אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלוהי העולמים. On page 148, we rise for Hatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ידמה דברה פיוטי ימיק מלכותי, בחיי כל וביומי כל ובחיי לכל בית ישראל, בגלה בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, ויאמרו ימיה יתברך. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה ברכו לילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירה בעולמה ויאמרו אמן. As we transition into the Shema, we remain standing and turn to page 149. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Please be seated, page 150. ברוך אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל יאמרו אין קדוש כאדוני, הכל ירמוך סלע, יוצר הכל. האל הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח, מוציא אלתו. אפס מלכך גולנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון הכל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובלים אותו, המתגאה על חיות הקודש ונדר וכבוד, על המרכבה זכות ומישור לבני איסו, חסד ורחמים לבני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת
בבינה ובשכל, כוח וגבורה, נתן בהם להיות נושמים בקרב תבל. מלאים ציב ומפיקים נוגה, נאה ציבה בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בגורם, עושים בהמה רצון קונם. פאר בכבוד נותנים לשמות זכרו ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרעות רע והקים צורה הבנה. שבע נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה. סרפים ואופנים והיות הקודש. לאל אשר שבר מכל המעשים ביום השביעי התעלה וישב על כיסא כבודו. שמך אדוני אלוהינו יתקדש, בזכרך מלכנו יתפאר, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך, ועל מלא שעשית יפרו חסר. Page 153. תתברך צורנו מלכנו ועולנו ועולי קדושים, ישתבח שמך לעד מלכנו. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, בכולם עושים בימה וברצון קונם, בכולם פותחים את פיהם בקדושה ותורה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ופרים, ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול, הגיבור והנורא, קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם כל מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברמה ונמה קדושה, כולם כחלונים ואומרים וירא. קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. באופנים בחיות הקודש, ברעש גדול מן הזמלומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. לאל ברוך נעמות ייתנו. בעל מלחמות זורע צדקות, מצמיח ישועות בורא רפואות, נורא תהילות. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור לעשורים גדולים כלעולם חזור. הול חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו ורע לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. As we transition into the second bracha before the Shema, we turn to page 154. אברבתנו אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותרחמת עלינו אבינו מלכנו בעבור אבותינו, שבטחנו בך ללמדם חוקי חיים כתובים. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בתנו נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. אבינו לשלום וכנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל כל ישות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול סלע ואמת, להודות לכל יחדך ואהבה,
ברוך אתה אדוני, שמו. הבוחר בעמו ישראל, באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך. Page 155. והם שמעו תשמעו אותו. ויאמר אדוני אל משה לאמור אליו לבני ישראל, ציצית. אדוני אלוהיכם אמת. Page 157. ויציב לדור ודור קיים ושמו קיים, בכיסאו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. וברך חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעולמי עולמים, על אבותינו ועלינו. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודינו מצילנו ולעם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם, מגן ומושיע לבניהם אחריהם בכל דור ודור, ברום עולם ושבח ובמזבחנו. ממצרים נולדנו אלוהינו ולדת עבדים כריתנו. תהילות לאליהו ברוך ומבורך, משה ובניהו בני ישראל, לך נושיע בשמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, שיר החדשה, שיר גאולים, לשמך שפת הים, יחד כולם הודו, והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. Please rise. צור ישראל, קומה ושפת ישראל, עובדי קדומך, יהודה וישראל, גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. The Shabbat morning Amidah is found on page 159. ברוך אתה אדוני, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו ואהבה, מלך עוזר וכן שום מגן. ברוך אתה אדוני, שמה? מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור עולם אדוני, מחיה מתים אתה, רב והושיע. מקלקל חיים בחסד, מקיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בגבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ולמען אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. מקדש את שמך בעולם כשם שמקדשים אותו בשמי מרום, ככתוב ביד נביאך וקרא זה אל סבי המים. מקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום,
ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מנסים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך אדוני במקומו. במקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב ימינו, ללבעת תשכון. תתגדל ותתקדש, בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראינה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו כי לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. Amen. We continue davening the Amidah silently. Please use the words of the Siddur or private meditations of your heart. ישמח משה כל כי בזמן קראת לו, תתיפה. כי לאיזה ולא על איזה יקום של דבר. For those of you still praying your Amidah, please continue to do so. The rest of us may be seated and we'll continue together on page 167 with Kaddish Sholom. יתגדל וקדש שמי רבה. אמן. ועל מה נברח חילותי ומגמר חוטא וחייכון ויומכון בכל בית ישראל, בגלל בזמן קריב וימנו. אמן. יהי שמי רבה מבורך, ואברהם ולמי הדמיה, יתברך משתבח ויתפאר בתרומה ויתנשא, ויתהדר ויתעלה שמי לקודשה, בריחו, לילה מכל בחטא ושירתה תושבי חטא ונחמת אמירם ויולמה וימנו. אמן. תתקבל צלות ולבאותו לכל ישראל כדם ושמיה וימרו. אמן. יש למה רבה משמיה לחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו. אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו. אמן.
We turn to page 168 as we transition into our Torah service. There's no need to rise until the ark is open. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך, מלכות כל עולמים, וממשלתך לכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. הרחמים היטיב ברצונך את ציון, תבנה את חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו, מלך אל רם ונישא, אדון עולמים. ויהי אהרון ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו, ברשמי דמרי עלמא. ובענר החץ ולשמי קדישה, קדישה יקריה, הנאמר תושבחן, ירבה קודמך, ותפתח ליבי לאורייתא, ותשלים משאלים דליבי, וליבה דכל עמך ישראל, לטוב ולחיים ולשלם, אמן. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. גדול אדוני איתי, ונרוממה שמו ידיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש. רוממו אדוני אלוהינו השתחוו למרגליו קדושו, רוממו אדוני אלוהינו השתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. This morning we enter the book of Deuteronomy, the final book of the Torah, beginning with page 981. V'yazor v'yagen v'yoshio chosim bo v'namar amen. V'kol havu godel Eloheinu nu kabod la'Torah ta'amod. Rachel v'Avraham Chaim v'gitol Rishon Baruch shenatan Torah li'amod Yisrael v'kedushato v'yatem aveikim Adonai Elohechem Chaim kulchem hayom. Baruch Adonai Baruch Olam Vaed.
Yisrael be'ever hayarden bamidbar ba'arava mo'osuf en paran uvein tobel Olavam b'char sherot b'di zahav achad asar yomei choreh derech har seir ad kadesh barnea vayehi ba'arba'im shana v'yashvei chodesh be'echad b'chodesh diber Moshe el b'nei Yisrael kechol asher tziva Adonai oto ahem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet b'chayei olam natav b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Our second reading begins the top portion of page 982, verse 4. יבוא רובין בן אברהם שני טוב You have to unmute yourself. Baruch et Adonai HaBorah. Baruch Baruch Adonai Barak Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Acharei hakoto et Sichon melech ha'Amori asher yoshev b'cheshbon v'et Og melech ha'Bashan asher yoshev yashrot be'edrei be'ever hayarden be'eretz Moab ho'il Moshe be'er Torah hazot le'mor Adonai Eloheinu di'er b'chorev le'mor Rabachem shevet bahar hazeh Benu usulachem Uvo har ha'emori El kol shcheinav Ba'arava bahar Bashpela u'banegev U'bechov hayam Eretz ha'knani v'halvana Ad ha'nahar ha'gadol Nehar prat Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natav b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Our third reading begins in the middle of page 983, verse number 8. Yamod Moshe ben Aryeh Shlishi. Baruch Adonai HaBaruch. Baruch Baruch Adonai Baruch Olam Moed. Baruch Adonai. atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Re'ei natati lifnechem et ha'aretz. Bo'u worshu et ha'aretz asher nishba Adonai avotechem v'Avraham li'Yitzchak u'Yaakov latet lahem u'zaram achareihem va'omar aleichem ba'et hahi le'mor lo'chal v'adi se'et etchem Adonai Elohechem hirpa'etchem v'hinchem hayom k'chokvei hashamayim la'arov. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natav b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're now continuing with our fourth reading toward the top portion still of page 984, verse number 11. Ya'amod Moshe Aaron Baruch Me'er Ben David Ben David Chaim HaKohen Revi'i. Baruch Adonai Mevorach. Baruch Adonai Mevorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Adonai Elohei avotechem Yosef Aleichem Kachem Elef Be'amim Vivarech etchem
Eicha Salvati, Tarkachem Masachem, Berichem, Habuachem, Anashim Hachamim, Gonim, Viduin, Vishidu Lishitechem, Masimem Berashechem, Vatanu Oti, Vatomru, Tovadavar, Shadibarta Lasot, Vaekach, and Rashe Shitechem, Anashim Hachamim, Viduin, Vatenotam, Rashim Alechem, Sarei Alafim, Visarei Meot, Visarei Hamishim, Visarei Asaro, Vishotrim Lishiftechem, Va'atzavet Shotechem, Ba'etahi, Lemor, Shamoa, Ba'etenu Shvatem Tzedek, Be'ish, Uvein Achid, Uvein Gero, Lo Takiru Fanim, Ba'mishpat, Kakaton Pagadol Tishma'un, Lo Tagur Mitnei Ish, Ki HaMishpat Le'Elohim, Hu, V'hadavar Shemikem Takibunei Lai Ushmativ, V'atzavetchem Ba'etahi, Kol HaDvarim Asher Ta'asun, V'nisa Mekorei, V'nelech, Kol HaMidbar Hagadol V'hanora, Hahu Asher Ritem, Derech Har HaEmori, Kasher, Siva Adonai Eloheinu Otanu, V'navo Ad Kadesh Barnea, V'omar Lechem, Batem Ad Har HaEmori, Asher Adonai Eloheinu Noten Lanu, Re'ei Natan Adonai Elohecha Lefanecha Et Haaretz, Alei Reish Kasher, Diber Adonai Elohei Avotecha Lach, Al Tira Ve'al Techat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're now in the middle of page 986, verse number 22. Va'amot Shulchan Bat Yaakov, Shir Chamishi, Saleh. Baruch Adonai Baruch Le'olam Vaed, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'chabanu mikol ha'olim, v'natan lanu et Torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vatikru Funei Kulchem Vatamru, Mishlefan Ashim Lefanenu, Yakru Lanu Et Haaretz, V'shulotanu Davar, Aderech Asher Na'aleba, V'yetavri Asher Navo Aleihem, V'yitabeinei Hadavar, Va'ekach Mikem 12 Anashim, Ish Echad L'Shavet, Vayifnu Vayalu Hahara, Vayabalu Anachal Eshkol, Vayiraglu Ata, Vayifku V'yadam Mipri Haaretz, Vayiridu Eleinu, V'yishivotanu Davar, Vayomru Tova Haaretz, Asher Adonai Eloheinu noten lanu, Lo Labitem Lalot, Vatamru Et Ki Adonai Elohechem, Vatevagnu Alechem, Vatomru B'sinat Adonai Tanu, Otianu Me'eretz Mitzrayim, Vateto Tanu B'yad HaEmori, Lehashmidenu, Anachnu Olim Acheinu, Emasul Aveinu, Lemor, Amgadol V'ra Minenu, Arim Golod Tirot Hashamayim, V'gam B'nei Anakim, Ra'inu Sham. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'Elohim. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're now in the middle of page 980. We're on page 987, the middle of 987, verse number 29. Yamol Ephraim Chaim Yisaflehet, Shlishi. Baruch Hu Adonai HaBaruch, Baruch Adonai Baruch Adonai HaBaruch V'olam Vaed, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'chabanu mikol ha'amim, v'nosamanu es paraso, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen.
Va'omar aleichem lo tartzu mayhem. Adonai Elohechem ha'olech lifnechem hu yilachem lachem keko asher asachem mitzrayim la'elechem ubamidbar shira'ita asher saf Adonai Elohecha kasher yisa'ish et beno v'chol haderech asher halachtem ad boachtem ad hamakom hazeh ubadavar hazeh enchem maminim b'Adonai Elohechem ha'olech lifnechem b'derech v'tur lachem makom achad lachanotchem v'eish laila lachem b'derech asher telchu ba uve'anan yomam v'yishma Adonai kol divreichem v'yitzel v'yishavah le'mor yireh ish ba'anashim ha'eleh ha'dor ha'ra hazeh et argar tova asher nishbati latei lavotechem zulati kalei ben yifuneh hu yir'ena v'lo'atein et ha'aretz asher rakba uvanav ya'an asher milei acharei Adonai gam bihitanav Adonai b'golchem le'mor gam ata lo tavo sham Yoshua bin Nun ha'omed lefanecha hu yavo shama Oto hazeh kihu yam kilena et Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nosan lanu Torah emes v'chayei olam l'tavos olcheinu Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. We're now continuing toward the bottom section of 988, verse 39. Ya'amod. Binyamin Yoshua ben Yaakov. Shvi'i. Baruchu et Adonai hamavarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar bana mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. V'tachem asher amartem v'ashiyeh u'bnechem asher lo yehom tov bara hema yavo u'shama v'lahem etnena v'hem yirashuha v'yatem penu lachem u'suha midbara derech yam suf v'atanu v'tamru elai v'atanu l'Adonai anachnu na'alev nilchamnu kecho asher tzivanu Adonai Eloheinu v'adamurish et klei nilchamto v'atahinu la'lo tahara v'yomer Adonai elai Emor amor lahem lo talub lo tlachanu in any bikir bechem v'lo tinaku lifnei oivechem v'adaber alechem v'lo shmatem v'tamru et Adonai v'tazidu v'talu ha'hara v'yetzei ha'emori ha'yoshev b'har ha'hu likratchem v'yirfu etchem kasher tasena hadvarim V'yaktu etchem b'seir ad harma v'teshvu v'tiku v'lifnei Adonai v'lo shama Adonai b'kolchem v'lo hezin aleichem v'teshvu b'kadesh yamim rabim hayamim asher yishavtem v'neheichem nisa midbara derech yam suf kasher diber Adonai elai v'naseh et har seir yamim rabim. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayei olam natan b'tocheinu Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. We now rise for the chanting of the half Kaddish. Yikada v'yikada shemei rabbah Yamad yivrach yirutei v'yamlich malchutei b'chayekam u'vyomekam u'chayei b'chol beit Yisrael Bagala u'bizman karim v'yimeru amen Yehi shmei rabba mevorach v'yalam lo me'amaya Yiparach v'yishtabach v'yipar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitala v'yitala Shmei kudsha
mikol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata damihiron b'yama imaru. Amen. At this time, we're going to recite Mishavera for people who need healing in our community, in our world. I'm going to ask you, as I pause, to just insert the names of those who you know that need healing. משבי אבותינו נמצא ליעקב צדיק רחל ולאה ויברך וירפא את החולים. הקדוש ברוך הוא שלח רפואת הנפש ורפואת הגוף לתוך שטחי ישראל, השתא שבת ומינותיו על עצמה קריבנו ובנרו, אמן. We now turn forward to page 998 for our concluding reading, beginning with the middle of page, verse number 20. Yamod harav Pinchas David uMiriam Matir. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. שיניח אדוני לאחיכם ככם ושגם הן את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נתנכם בעבר הירדן ושבתם איש לירושתו אשר נתתי לכם ואת יהושע ציוויתי בעת ההיא לאמור הנך הרודף אשר עשה אדוני לאלוהיכם לשני המלכים האלה כן יעשה אדוני לכל המלכות אשר אתה עובר שמה לא תיראום כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. That completes our Torah reading for this morning as we rise for the raising and the binding of our Torah scroll. Yamdu Haba v'Lalila l'Sefer HaTorah. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ויד משה. משבי אבותינו יצחק ויעקב צדיק רחל ולאה ויברך את כל הכהנים אשר אותו יום ואת כל המתפללים אותם ואת כל משפחותיהם. הקדוש ברוך הוא ישלח ברכה ושכה בכל מעשי ידיהם עם כל ישראל אחיהם ונאמר אמן. Let us please be seated. The Haftarah for this Shabbat, which is Shabbat Varim, which is also known as Shabbat Chazon in our tradition, can be found on page 1,000 of our Humashim. Page 1,000. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ברצה ודבריהם הנאמנים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת בצדק. חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו יותם אחז וחזקיהו מלכי יהודה. שימו שמיים באזיני ארץ כי אדוני דיבר. בנים גידלתי ורוממתי בהם פשו בי. יבשור קונהו וחמור אבוז בעליו. ישראל לא ידע
עמי לא התבונן, אוי גוי עוטה, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את אדוני, נעצו את קדוש ישראל, נעזורו אחור. על מה תוכו, עוד תוסיפו שרה, כל ראש לחולי, בכל לבב דווי, מכף רגל ועד ראש, אין בו מתום, פצע וחבורה, ומכת אליה, לא זורו ולא כובשו, ולא רוקחו בשמים. ארצכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם ונגדכם זרים אוכלים אותה, ושממה במפרחת זרים. ונותרה בת ציון כסוכה בחרם, כמילונה במקשה, כעיר נצורה. לולי אדוני צבאות הותיר לנו, צריך במעט, כי זו מהינו למורה תאמינו. שימו דבר אדוני כציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם המורה. למה לי רוב זבחיכם, יאמר אדוני, שבתי עולות אלים בחלב מרעים, בדם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. כי תבוא לראות פניי, מי ביקש זאת מידיכם, רמון הצרי. לא תוסיפו אבי מנחת שווא, כתורת תועבה. הילי חודש ושבת כלא מקרא, לא אוכל אבן בצרה. חודשכם ומועדיכם שנא נפשי, היו עלי לתורה, נילאתי נאסור. ופרשכם כפיכם, עלים עיניים מכם, גם כי תרבו תפילה אינני שומע. ידיכם דמים מלאו, רחצו יזכו. הסירו רוע מלאכם מדגד עיניי, קידלו הרע, לימדו היטב. דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה. לכו נא ונבחרך, יאמר אדוני, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם ידימו כתולה, כצמר יהיו. אם תאבו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו, ואם תמנו ומריתם, חרב תאכלו, כי פי אדוני דיבר. היכה הייתה לזונה, קריאה נאמנה, מלאתי משפט צדק, ילין בה ואתה מרצחים. כספך היה לשיגים, סבך מחול במים. שרים שורדים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמנים. יתום לא ישפוטו, בריב אלמנה לא יבוא עליהם. לכן נאום האדון אדוני צבאות, אביב ישראל, אוי אין הם מצר ונקמה מאויבי, ואשיבה ידי עלייך ואצרוף כבור ציגייך, ואסיר הכל בדילייך, ואשיבה שופטי כבראשונה, ויוצאיך כבתחילה. אחרי כן
יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה, ציון במשפט תיבנה, בשדיה תצדקה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות האלה, נאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך, בדבריך מדבריך, אחורו לשוב ריקם, כי אל מלך נאמן ברחמנתה, ברוך אתה אדוני, האל נאמן בכל דבריו, רחם על ציון כי בית חיינו, בללוות נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו נביא עבדך, ובמלכות בדוד משיחך, במהרה יבוא ויגיע ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד, על התורה ועל העבודה ועל המילים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך לפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Baruch Teh. Let us now please rise. We're going to continue with the prayer for our country, page 177. Let us all pray together with Rabbi Hudson at this time. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. Adonai, God, whose spirit is in all creatures, we pray that your spirit be awakened within all the inhabitants of our land. Uproot from our hearts hatred and malice, jealousy and strife. Plant love and companionship, peace and friendship among the many peoples and faiths who dwell in our nation. Grant us the knowledge to judge justly, the wisdom to act with compassion, and the understanding and courage to root out poverty from our land. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth. May you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn of war anymore. For all of them, for the least of them, to the greatest shall know me. And let us say, Amen. The prayer for the state of Israel can be found on page 178. We'll pray this prayer together in Hebrew. Avinu sheba shamayim, Sur Yisrael v'go'alo, Barek et Medinat Yisrael, Reshit Smicha Geulatenu, Hagen Alecha be'avrat chasdecha, Ufros Alecha Sukat Shlomecha, Ushlach Orcha ve'amitecha le'rashea, Sarea ve'yotzea, ve'taknem be'etza tova milfanecha, Hazek et idei mignei eretz kolshenu, ve'chan kilem Eloheinu Yeshua bateret nitzachon teatren, ve'natata shalom ba'aretz, ve'simchat olam le'yoshveya, ve'nomar Amen. We continue together on page 181 with Ashrei. Please be seated. Ashrei Am Shekakalo, Ashrei Am Shekakalo. תהילת אדוני אלוקים וכל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, הללויה. יהללו את
שבעיניי, יזכח שטוב לבדו, ובוא על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו, הללויה, הללויה. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, אצבע עימי, למחזיקים בה, בתוכיה, מאושר דרכיה, דרכי נועם, בכל נתיבותיה, שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. Let us please be seated. Shabbat Shalom, everyone. Good morning. Thank you for being here. Thank you for braving the heat. Thank you for wearing a mask. Thank you for listening to us daven. Thank you for watching us shuffle around while DJ is on vacation. All that being said, it's wonderful that you're here, and it's wonderful to celebrate Shabbat with you all. This morning, I'd like to talk about what it means to be wise. And in order to really understand what wisdom is, what I'd like for you all to do is take a moment, just a small moment, and think about the wisest person you know. Take a moment, picture them in your head. Who's the wisest person that you know? And while you think of them, think about what qualities or aspects of their personality make them wise. I'm thinking of my person right now. And I bet if we all thought long and hard enough, we could all come up with in our heads at least one person whom we deem as being wise. I find that as the years go on, that's harder and harder to think about. I bet if I were to ask you this morning to name 10 people right now that you genuinely thought of as being wise, that would probably be exponentially harder. That might even be impossible, because wisdom is a difficult character trait to come by. Being wise is very, very different than being smart or intelligent. Every year, it seems like I read an article about a brilliant scientist or a brilliant modern thinker, and they make awful decisions in their personal life. Additionally, despite what my parents told me when I was younger, I have found that age does not guarantee wisdom. I bet you all could think of several older people who are anything but wise. They might even be a total nincompoop. And lastly, being popular doesn't make a person wise either. In a recent online poll conducted for the 4th of July, Americans were asked to vote which president whom they thought was the wisest. And overwhelmingly, you could probably guess that Abraham Lincoln was chosen as the wisest president ever. He was chosen the wisest. I don't think that's a bad choice, but I will note for the record that Honest Abe was not the most popular while he was alive. He too had his critics, as made obvious by John Wilkes Booth, who shot him to death. So, in our Torah portion for this week, we're told in chapter 1 that we're supposed to appoint wise leaders. It says in verse 13, it says, "Pick from each of your tribes men who are wise, discerning, and experienced, and I will appoint them as the head." Now the Torah is giving us here a hint
at what good qualities of leadership are. Wise, the Hebrew word here is chacham. Discerning, the Hebrew word here is uvoni. This means understanding, discerning. And lastly, experienced. Interestingly, the word here is yada. This means to literally know something. If you're experienced, you know a lot. Now, I think most people, whether or not they're Jewish, whether they know anything about the Torah, if you told them these three qualities of leadership, they would probably agree that those are good qualities of leaders to have. Saying that you need to appoint wise leaders, now that's kind of a no-brainer. But finding someone who is wise to lead any group, it's a lot harder. So this is an election year. I'm sure you've been driving all around town and you'll see enormous signs and beautiful billboards with people dressed nicely, their faces pictured on top. They want to tell you to elect them, and they claim that they're very experienced, they're very wise in their particular field. But are they? It's the important question. Our rabbis have lots of teachers and lots of sages that they think are very learned. But when it comes down to it, I've noticed that there is a pattern within the rabbinic tradition, and our sages like to choose three people that they think are extremely wise. So I shall call these three people the Jewish three wise men. The first of these men is relatively easy to analyze. Moshe. He's the one who is originally adjudicating and deciding cases. So he's definitely in the running for a wise guy in more ways than one. The second wise man, who the rabbis are obsessed with, Eliyahu Hanavi, Elijah the prophet. Our rabbis really love making connections between Moshe and Eliyahu. For instance, I was reading the Parsha, and occasionally I like to look at the works of Hasidic masters, the commentary on what they have to say. And one of them notices that in verse 5, in English it says, on the other side of the Jordan, in the land of Moab, Moshe undertook to expound this teaching. The Hebrew word for expound here is a word called hoil. He, Vav, Aleph, Yud, Lamed. And according to this Hasidic master, I would have never noticed this, if you rearrange those letters within Hoil, you can also spell out Eliyahu. For them, an obvious connection. So who is the third wise person? The third wise man? Well, according to tradition, Eliyahu never died and will return back to earth to herald in Mashiach, our Messiah. This person will also be able to expound upon any Torah idea according to tradition or answer any question just like Moshe Rabbeinu could. Because Eliyahu the prophet hasn't actually died, Eliyahu tends to show up in lots of stories the rabbis like to tell. Sometimes in the Talmud, sometimes elsewhere in different midrashim. It's kind of like the fan fiction for the rabbis. I want to read you a little piece, interesting little anecdote from the Gemara, the Talmud, Barachot, chapter 3. It says, Rabbi Yossi said, I was once walking along the road when I entered the ruins of an old abandoned building among the wreckage in Jerusalem in order to pray. I noticed that Elijah of blessed memory came down and guarded the entrance for me and waited at the entrance until I finished my prayer. So the play-by-play, we have a very famous rabbi walking along the ruins of Jerusalem, goes to pray, and who shows up to be his security guard? Of course, Eliyahu Hanavi. Now this is very interesting. He says, when I finished praying and I exited the ruin, Elijah said to me, as one would address a rabbi, Eliyahu was able to identify rabbis, of course. He says, greetings to you, my rabbi. I answered to him, greetings to you, my rabbi, my teacher. Apparently,
Eliyahu has spoken now, he's a rabbi. Elijah said to me, "My son, why did you enter this ruin?" I said to him, "In order to pray." Elijah said to me, "You should have prayed on the road." And I said to him, "I was unable to pray on the road because I was afraid that I might be interrupted by travelers and would be unable to focus." Elijah said to me, "You should have prayed an abbreviated prayer." At that time, from that brief exchange, Rabbi Yossi says, I learned from Eliyahu three things. That one may not enter a ruin. I learned that one may pray along the side of a road. And I learned that one who prays along the side of a road should recite an abbreviated prayer. Now, what's fascinating to me about this entire anecdote is that by the time the Talmud has been written, not only in Jerusalem, but later in Babylonia, Elijah, the character and probably the actual person, has been out of the picture for a very, very, very long time. There have been numerous, probably even hundreds, of teachers and sages after Eliyahu that the rabbis could talk about and use as an example to teach Torah and rabbinic concepts. So this is a really beautiful and flattering idea, but I also think it's somewhat problematic because if the Jewish benchmark for wisdom is Moshe, Eliyahu, and the eventual Messiah, I'd argue that that is setting the bar rather high. I bet that none of you, when I asked you to think about who the wisest person you could think of at the beginning, none of you probably thought of a person that would reach the caliber of wisdom that is Moshe, Elijah, and the Mashiach. Quite extraordinary. So if one Jewish tradition nods toward the idea of wisdom being almost impossible to achieve, are there any others that give us hope of ever becoming wise? Well, Pirkei Avot has an interesting message. It says, "Who is wise? The person who learns from everyone. As it is written, I have gained understanding from all of my teachers." That's a quote from Psalm 119. The person who learns from everyone. Now that is a truly powerful concept. Every night before my 5-year-old little boy goes to bed, he recites his Shema prayer. Covers his eyes. Shema Yisrael. It is the most adorable thing. And recently, he found out there is actually more to the Shema prayer than those several words. And so at his request, I kid you not, we've been reciting a new paragraph of the Shema every night. And a couple nights ago, we started at the paragraph that says, "Put this law on the doorposts, on your doorposts, and on your gates." I read this to him in English, and I explained why. This is why we keep mezuzot on our doors. And then my 5-year-old exclaimed, "But Daddy, we don't have a mezuzah on our gates outside." We have a gate that leads from outside to our backyard. He said, "We should really have them on there. That's what the Torah says." And I sat there with my jaw on the floor because my son in that moment had become my teacher. I had learned something from him. Now, the jury is still out on as to whether or not those particular gates need a mezuzah according to Jewish law. I promise I'll keep you posted. But what's interesting is his comments really forced me to study more about the halakha of mezuzot. Now, please understand what I'm saying here. I'm not advocating that I'm a wise person because I listen to a 5-year-old. But the concept of being willing to learn from everyone, to truly open yourself up to learn from every source, this is a genuinely dynamic idea. The great thinker Socrates once said, "The wise man knows that he knows nothing." So if that is true, maybe there is hope for wisdom after all. Because at the end of the day, the quest for wisdom ends the moment that we ourselves think that we have become wise. We no longer are. At the beginning of my sermon at that exercise, the person whom I thought of as being wise
is also incredibly humble, and if confronted, would never admit to being wise. This means that no matter how many books that we all read, or no matter how much or how many life experiences we all have, we have to continue to act as if we could always learn more, as if we could always utilize every human being for a teacher, even the ones we don't agree with, even the ones that we may absolutely hate. We have to open our hearts and minds to new concepts and new individuals and make for ourselves a teacher around every corner. What can we learn from the clerk at the grocery store checking us out? What can we learn from our best friend, and what can we learn from our worst enemy? During the Passover Seder, the rabbis designate a specific child to be labeled as the wise one, the Chacham. And what does he do? What does he ask? He asks about the specific laws of Pesach. He wants to know what the right thing to do is. And I think we should ask this too. What is the overriding rule of the Torah? Any rabbi worth their salt can tell you to love your neighbor as you love yourself. We should live, we should love, and we should learn. That will make us truly wise. Shabbat Shalom. Okay. We're going to now continue on page 184 of our Sidurim with the Chatzikarish before the Amidah for Musaf. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויאמר דברה כנותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומייכון, ובחיי דרך כל בית ישראל, בעגלה, ובזמן קריב, ואמרו אמן, יש מרב מבורך, ויעלם לעולמי עלמיה, יתברך, וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמי וקודשיו, ברכו, לילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחתמתה, דמירה ויומה, ואמרו, אמן. The Musaf Amidah for Shabbat begins on page 185. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול והגיבור והנורא אל עליון גומר חסדים טובים אלוהי יעקב וזומר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ואהבה מלך עוזר בוקר מושיע מגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים מתים אתה, רב להושיע, מכלכל חיים בחסד, מקיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, לשני עפר. מי כמוך בגבורות ומדומה לך מלך ומית ומחיה ומצמיע ישועה ולמען אתה לחיות מיתי ברוך אתה אדוני מחיה המתים
ספר כסות כסרפי הקודש, ומקדישים שכאן בקודש, ככתוב היה נביא. נצחק ונקדיש כסוצי סרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על ינביאך וקרא זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם, ושורתיו שואלים זה על זה, איה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו יפן ברחמים, ויחוננו יחד עם שמו, ערב הבוקר וכל יום תמיד, פעמיים והבא, שמה אומרים, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו מושיענו, והוא ישמיענו, והוא ישמיענו, ברחמיו שנית, לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, ודברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך עולם אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד כותבך, ולנצח נצחים קדושתך נגיש, בשבחך אלוהים תנוננו שולם ועד, כי אין מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. We continue praying the Amidah silently. If you're still praying your Amidah, please continue to do so. The rest of us may be seated. We'll continue together on page 203 with Kaddish Shalem. Amen. Amen. Yesh me'rav mevorach, le'alanu yamaya yitbarach. נשתבח מתפארת ומעמיד נעשה, והתנדע משתלט על השמי לקדושה. בריאו. לעינם מכל בכתב שאתה תוכלך, ונכם מעתה ומירם ירנוע ואימרו. אמן. תתכוון צבאותון ובאותון בכל ישראל, כאדם ושביה ואימרו. אמן.
יש לאמרם משמיים וחיים עלינו לכל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. En Kelohenu is on page 204. אין כאלוהינו, En Kadonenu, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי Kemoshienu, Node Eloheinu, נודה Adonenu, Node Lemalkeinu, Node Lemoshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shektimu, Avoteinu, Lefanecha. את כתורת הסמים. I ask that if you're able to do so, please rise, page 205, Aleinu. עלינו לשבח לדון הכל, לתת גאולה יוצר בראשית, שלא שם כאויי ארצות, ולא שמנו כמשתקות לבמה, שלא שם חלקנו כהם, וגאול עלינו ככל עוונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שינו בשמיים ויוסד הארץ משהו. לתקן עולם במלכות שמיים. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. The Mourner's Kaddish is on page 207. Mourners and those observing a yard site, if you have a need or desire to say this prayer, please remain standing, page 207. Yitgadal v'yitgadash shemei rabbah, Amen. Yalmad ivrak yurtei v'yamlik malkutei, v'chayakon uv'yomechon uv'chayei de kol beit Yisrael, v'agala uv'izman kari v'imru, Amen. Amen. Yeshnei rabba merak l'olam u'me'amaya. Yitbarak v'yishtabak v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh, V'yitadar, v'yitaleh, v'yitalal, shemei d'kudishah, b'rikhu, le'ila min kol berchata v'shirata, tush bechata v'nechemata, damiran be'alma v'imru, Amen. Yehi shlama rabbamin shemaya, v'kayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru, Amen. Amen. Aseh shalom b'imramav, huya aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael v'imru, Amen. We have a number of brief announcements. I want to once again thank you all for joining us this Shabbat morning here in person. Many of you are attending services via Zoom or attending services via Facebook or YouTube, and we're excited to have you virtually here as well. On Thursday, July 30th, there will be a mincha service at 5 p.m. in the Steinberg Chapel. Attend in person or online. Wednesday, this Wednesday, July 29th, we are having a Zoom virtual Tisha B'Av program called The Relevancy of Tisha B'Av in Our Day. We're hosting this program in conjunction with Midbar Kodesh, the synagogue in Henderson, and we'll be in discussion with myself, Rabbi Goodman, and Rabbi Brad Techtiel. As Rabbi Goodman mentioned last night, we will have 3 rabbis and 4 different opinions on the relevancy of Tisha B'Av. We hope that you can join us. If you think we agree, let me tell you right now, we don't. Yes. So it's going to be interesting. It'll be good. The Judy and Ronald Mack School of Religious Studies will have an open house on Sunday, August 9th. This will be in person. It will be safe. It's a great opportunity to see what an in-person Jewish institution and instruction looks like here at TBS. The Sandra and Stanley Mallon Early Childhood Education is now open for enrollment for the 2020-2021 school year.
Check out TBS website for more information and what is happening around campus. Lastly, Underground Las Vegas is the new program that we have for our post-bar and bat mitzvah students here at TBS. Initially, it was for 8th and 9th grade members. I think we're going to expand that to 10th grade as well because we've had some 10th graders very interested in this program. Not only are they going to be learning about Jewish concepts here, but they're also going to be doing different field trips around the city and instilling Jewish concepts and ideas into everyday life. So if you know a 8th, 9th, or 10th grader interested, please let me know. There should be information that was sent to you earlier. If you know of a temple member who is ill or in the hospital or at home, nursing home, please contact our temple office and let us know. Shabbat Shalom. You do that very well. You could be a board member. You know? Could be. You're going to graduate to the level of board member. Mazel tov. Yeah. Page 211, Adon Olam. By the way, the program on Wednesday is solely online. We're not going to be gathering at the temple. We're going to have the reading of Megillat Eicha only online. So just to prevent you from actually looking for us here, we're not going to be here. It's going to be in cyberspace. So, and then Thursday morning and afternoon we will be here. Remember, on Thursday morning we do not wear tefillin or talis during the service in Shacharit. We do it in Mincha at 5 p.m. Okay. Okay. Adon Olam, page 211. Adon Olam Asher Malach בטרם כל יציר נברא, לעת נשא והפסו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי כגלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה בתפארה, והוא אחד בשני. להמשילו, להבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, והוא אלי והגולים, בצור בלי בצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ויום אקרא, בידו הפקיד רוחי. בתישן והעירה, ועם רוחי גבייתי, אדוני ולא יירא. Hold on for 1 second. I'm not as experienced as DJ, pouring the wine and reciting Kiddush at the same time. So I'm a little bit slower. Here we go. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינחש, על כן ברכנו בשבת ויקדשהו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. אדוני עוז למו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, שבת שלום ומבורך. Shabbat Shalom. Thank you everybody. It's great to see you as always.